Imaginen déspota un día y descubrir que eres rey. Pero no un rey cualquiera. Eres el legítimo heredero de una dinastía que ha gobernado durante siglos. Tu sangre es azul. Tu destino está escrito en los libros de historia. Ahora imaginen que, en lugar de luchar por esa corona, decides hacer lo impensable, venderla. No por dinero, no por poder, sino por una promesa que nadie está seguro de poder cumplir. Esto no es una película de ficción. Esto ocurrió en España, hace apenas 50 años. Y el protagonista de esta historia, un hombre llamado Don Juan de Borbón, tomó una decisión que hoy hace preguntarse a los historiadores. ¿Fue un acto de cobardía o el gesto más valiente que podía realizar un padre? Corría el año 1931. España ardía. Las calles de Madrid eran un hervidero de banderas republicanas y gritos de libertad. El rey Alfonso XIII, abuelo de nuestro protagonista, veía como su mundo se desmoronaba. Las elecciones municipales habían dado la victoria a los republicanos en las grandes ciudades y, para evitar un baño de sangre, el monarca tomó una decisión que marcaría a su familia para siempre. Abandonó el país. Entre las maletas, los lantos y las miradas perdidas, viajaba un niño de apenas 18 años. Se llamaba Juan de Borbón, el tercer hijo del rey. Tercero, esa palabra, tercero, pasaba como una laza. Porque Juan no estaba destinado a reinar. Por delante tenía a sus dos hermanos mayores, Alfonso y Jaime. El destino lo había reservado el papel de secundario, de comparsa, de aquel que mira desde la barrera mientras otros ocupan el centro del escenario. Pero el destino, ese viejo jugador, tenía otros planes. El hermano mayor, Alfonso, renunció a sus derechos al trono para poder casarse con una mujer que no era de sangre real. El segundo, Jaime, era sordomudo y también acabaría renunciando. De repente, aquel niño que había huido de España convertido en el tercero en la línea de sucesión, se convirtió en el primero. Juan era, a todos los efectos, el rey legítimo de España. Pero hay una diferencia entre ser rey y reinar. Juan era rey sin trono, rey sin paz, rey en el exilio. Mientras España se desangraba en una guerra civil primero, y después sufría la dictadura de Francisco Franco, Don Juan observaba desde la distancia. Observaba desde su residencia en Estoril, Portugal, como un general nacido en Galicia había ocupado el lugar que, por derecho, le correspondía. Imaginen la frustración. Imaginen la rabia contenida. Don Juan veía como Franco gobernaba, como Franco decidía, como Franco moldeaba España a su imagen y semejanza. Y lo peor de todo, veía como Franco educaba a su hijo, a Juan Carlos, el niño que Don Juan había tenido que enviar a España para que recibiera una educación adecuada. Franco tenía el heredero. Franco tenía el poder. Don Juan solo tenía un título y una pistola cargada de principios que nadie quería comprar. Franco y Don Juan. Dos hombres separados por todo, por la ideología, por la sangre, por la concepción misma de España. Y sin embargo, unidos por un hilo invisible, el futuro del país. Don Juan lo intentó todo. En 1945, cuando el mundo celebraba la derrota del fascismo, publicó el Manifiesto de la Cena. En él ofrecía una salida, la restauración de la monarquía constitucional, una España democrática con un rey que no fuera Franco. Fue un golpe sobre la mesa. Un guante lanzado al rostro del dictador. Franco, acostumbrado a aplastar a sus enemigos, no pudo aplastar a Don Juan. Porque Don Juan no era un general rebelde ni un político republicano. Don Juan era el rey. Y Franco, por mucho que lo intentara,
no podía fabricar sangre azul en un laboratorio. Pero el dictador era paciente. Sabía que el tiempo llegaba a su favor. Mientras Don Juan envejecía en estoril, rodeado de exiliados y nostálgicos, Franco moldeaba al verdadero premio, el hijo. Juan Carlos crecía en España, estudiaba en sus academias militares, aprendía a cazar con Franco, a rezar con Franco, a pensar como Franco. O al menos, eso creía el dictador. Don Juan veía a su hijo convertirse en un extraño. Cada visita era un recordatorio de la distancia que los separaba. Juan Carlos hablaba con acento español. Pensaba como un español criado en la posguerra. Admiraba a Franco como ese admira a un abuelo severo pero justo. Don Juan, desde su exilio dorado, sentía que perdía la partida. Y entonces llegó 1948. Un año clave. Franco y Don Juan se reunieron en el Azor, un yate anclado en las costas de San Sebastián. Fue un encuentro extraño, casi surrealista. Dos hombres que se detestaban compartiendo mesa y mantels, discutiendo el futuro de un país que ninguno de los dos quería ceder por completo. Franco fue claro. Don Juan, usted no volverá a España como rey. Eso no ocurrirá jamás. Pero su hijo puede ser mi sucesor. Puede ser rey. Un rey a mi medida, eso sí. Un rey que continue mi obra. Don Juan escuchó en silencio. Las olas golpeaban el casco del yate. El viento silbaba entre las antenas. Y en ese momento, en ese instante de soledad en medio del mar, Don Juan comprendió que tenía que tomar una decisión. Podía luchar. Podía seguir reclamando un trono que nadie le había dar. Podía condenar a su hijo a un exilio eterno, a una vida de príncipe sin reino. O podía hacer lo impensable, rendirse. El 14 de mayo de 1977. Una fecha que pocos recuerdan, pero que debería estar grabada en la memoria de todos los españoles. En un salón del Palacio de la Zarzuela, frente a las cámaras de televisión que pocos españoles podían sintonizar en aquella época, Don Juan de Borbón pronunció las palabras que salaron su destino. Vestido con un traje oscuro, con el rostro marcado por los años y las decepciones, Don Juan leyó un discurso que había sido redactado, corregido y aprobado por personas que no eran él. Su voz temblaba ligeramente. Sus manos sujetaban el papel con una firmeza que delataba el esfuerzo por no dejarlas temblar. Renunció expresamente a mis derechos sucesorios dinásticos y históricos, a fin de que la persona de mi hijo y heredero, Don Juan Carlos, pueda continuar con plena legitimidad y con plena entrega la obra de reconciliación nacional que él ha iniciado y que todos debemos apoyar. Silencio. Un silencio que atravesó el televisor y luego el corazón de quienes escuchaban. Don Juan, el rey legítimo, el hombre que había luchado durante 40 años por recuperar un trono que sentía suyo, acababa de firmar su propia condena. Acababa de borrarse de la historia. Pero detrás de esas palabras, detrás de esa renuncia pública, había una historia que nadie contaba. Porque Don Juan no renunció por debilidad. No renunció porque Franco lo hubiera vencido. Renunció porque entendió algo que muchos no entendían. España necesitaba un rey, pero no necesitaba dos. Los historiadores han debatido durante décadas si Don Juan fue presionado. Si su hijo, el rey Juan Carlos, lo obligó a dar ese paso. Si los asesores, los políticos, los militares, todos conspiraron para apartar al padre y dejar solo al hijo. La verdad, como casi siempre, es más compleja y más humana. Don Juan había visto a su hijo convertirse en rey. Lo había visto enfrentarse al fantasma de Franco, desmantelar la dictadura, abrir las puertas de la democracia.
Había visto a Juan Carlos Aries Garlo to do, incluso su propia vida, para llevar a España hacia la libertad. Y en algún momento, en algún lugar del corazón de aquel hombre orgulloso, ocurrió un milagro. El orgullo se convirtió en admiración. Para entender la decisión de Don Juan, hay que entender al hombre, no al rey, no al pretendiente, no al personaje histórico, al hombre. Don Juan era un marino. Había servido en la Marina Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Había visto la guerra de cerca, había olido la pólvora, había sentido el miedo en sus propias carnes. No era un teórico sentido en un trono imaginario. Era un hombre de acción, un hombre que entendía el sacrificio. Y también era un padre que había visto crecer a su hijo a la distancia. Un padre que había recibido cartas de Juan Carlos contando sus miedos, sus dudas, sus esperanzas. Un padre que sabía, en lo más profundo de su ser, que su hijo estaba haciendo algo que él nunca había podido hacer. Estar en España. Sufrir con España. Construir España. Hay una fotografía que circula en los archivos históricos. Esta tomada en 1976, un año antes de la renuncia. En ella aparecen Don Juan y Juan Carlos, padre y hijo, paseando por los jardines de Estoril. Sus rostros están seriosos. Parecen discutir. Pero hay algo en la imagen que conmueve. La mano de Don Juan apoyada en el hombro de su hijo. Una mano que no oprime, que no rechina. Una mano que sostiene. Esa mano es la clave de todo. Porque Don Juan podía haber sido un obstáculo. Podía haber reclamado su lugar. Podía haber dividido a los monárquicos. Podía haber sembrado el caos en un momento en que España caminaba sobre una alhambra. Pero eligió no hacerlo. Eligió ser esa mano que sostiene, no la guerra que araña. Los meses previos a la renuncia fueron un torbellino de conversaciones secretas, de reuniones e escondidas, de prisiones y contraprisiones. Políticos de todos los bandos visitaron Estoril. Unos para convencer a Don Juan de que diera el paso, otros para pedirle que resistiera, que no cediera, que mantuviera viva la llama de la legitimidad. Don Juan escuchaba a todos. Y luego, cuando se quedaba solo, pasaba por los jardines mirando al mar. Ese mar que separaba Portugal de España. Ese mar que separaba su exilio de su patria. Ese mar que separaba su vida de su destino. Y una noche, mirando las estrellas, tomó la decisión. No fue una decisión política. Fue una decisión profundamente humana. Su hijo necesitaba volar. Y para que un pájaro vuele, a veces hay que abrir la jaula. Paran los años. Don Juan regresó a España, pero nunca como rey. Regresó como padre, como abuelo, como un anciano que pasaba por las calles de Madrid sin que nadie lo reconociera. A veces, en las cenas familiares, alguien sacaba el tema. Alguien recordaba aquel día de mayo de 1977, aquella renuncia, aquel momento en que un rey se borró a sí mismo de la historia. Don Juan no solía hablar de ello, pero cuando lo hacía, sus ojos se humedecían. No de tristeza, no de rencer. Se humedecían de algo más difícil de explicar, de paz. Porque Don Juan sabía que había hecho lo correcto. Sabía que su sacrificio había permitido que España tuviera un rey fuerte, un rey unificador, un rey que supo estar a la altura de las circunstancias cuando las circunstancias eran más difíciles que nunca. El 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Tiguero irrumpió en el Congreso con sus pistolas y sus gritos, Don Juan estaba en su casa viendo la televisión. Vio a los diputados tirarse al suelo. Vio la cara de miedo de quienes habían construido la democracia. Y luego vio a su hijo,
a Juan Carlos, aparecer en televisión vestido de capitán general, ordenando a los militares que depusieran su actitud. Don Juan no dijo nada, pero en la intimidad de su hogar, en el silencio de su habitación, dejó caer una lágrima. Esa noche supo, con certeza absoluta, que había tomado la decisión correcta. Su hijo no era un títere de Franco. Su hijo era un rey de verdad. Don Juan de Borbón murió el 1 de abril de 1993. Un jueves santo. En su lecho de muerte, rodado de su familia, pidió que le llevaran a ver el mar. Quería despedirse de ese mar que durante tantos años lo había separado de su patria. Quería mirar el horizonte una última vez. Y antes de cerrar los ojos para siempre, susurró algo que solo su hijo pudo escuchar. Lo haría de nuevo. Mil veces lo haría de nuevo. Por ti, por España. Juan Carlos, el rey, el hombre fuerte que había derrotado un golpe de estado y había consolidado la democracia, rompió a llorar como un niño. Porque en ese momento no era el rey. Era solo un hijo despidiendo a su padre. Un padre que había renunciado a todo para que él pudiera tenerlo todo. Oyutiaro. Hoy, cuando pasimos por las calles de cualquier ciudad española, cuando vimos la bandera ondeando en los edificios oficiales, cuando escuchamos el himno nacional en los eventos deportivos, pocos recuerdan a Don Juan de Borbón. Su nombre no aparece en los libros de texto. Su rostro no está en los museos. Su historia no se cuenta en las escuelas. Pero su legado está en todas partes. Está en cada paso que dio la transición. Está en cada palabra de la Constitución. Está en cada gesto de su hijo, el Rey Juan Carlos, durante aquellos años cruciales. Don Juan entendió algo que los grandes hombres siempre entienden. El poder no es un trofeo que se colecciona. El poder es una herramienta que se utiliza. Y a veces, la mejor manera de usar el poder es renunciar a él. Porque un rey sin trono puede ser un hombre triste. Pero un hombre que sacrifica su trono por su hijo y por su patria, ese hombre, aunque nadie lo recuerde, ese hombre es inmortal. Si esta historia te ha legado al corazón, compártela. Porque hay héroes que no llevan corona, pero merecen que su nombre no se lo lleve el viento. Y porque a veces, en los rincones más oscuros de la historia, encontramos las luces más brillantes de la humanidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda. Los grandes sacrificios nunca son en vano.